connective tissue. Okay. So only we completed the introduction to complete connective tissue, and today we are going to discuss the types of connective tissue and the remaining topics of this lesson. Okay. All right. So as we discussed last week, the connective tissue, which includes cartilage, bone, adipose, and the blood. So idhila except blood, other cells secretes of fibers of structural proteins called collagen and elastin. So these things we already discussed. So now I'm moving into the next one, the classification of connective tissue. So there are two types of connective tissue. That one is loose connective tissue, another one is dense connective tissue, and third one is specialized connective tissue. Okay. So these are all the different three types of connective tissue, and we are going to discuss now. So now we are start with loose connective tissue. See, the name itself suggested that this loose connective tissue, the fibers, okay, the cells in this tissue are arranged in a semi-fluid ground substance. Okay, it is a semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue, okay, which is present beneath the skin. See, you need to know one of the example of loose connective tissue is areolar tissue. This tissue present beneath the skin. Next, what is the role of these areolar tissue? So it actually serves as a support framework for epithelium. So epithelium is arranged. Epithelium are present in the lining of the gut and outer region of the body. So for that, here the loose connective tissue like areolar tissue is forms. It supports framework for epithelium. Okay, and another one is the areolar tissue, which contains fibroblast. See, these by fibroblast are nothing but they can secrete fibers. Okay, they are fibroblast, and this areolar tissue also consists of macrophages and mast cells. So here you need to know areolar tissue. What is areolar tissue, and what is the function of areolar tissue, and what kind of cells the tissue which consists. So here we saw three types. Okay, fibroblast. Okay, so they are fibroblast. Next one is macrophage. Okay, macrophages, and the third one is mast cells. Okay, so here we can expect a question: which of the following cells are present areolar tissue? So we can expect a simple question: option 1, option 2, option 3, and option 4 we can expect all the above. So we can expect a question like this. Okay, all the above, right? So here you need to know what are all the cells are present in the areolar tissue. So first of all, it's a loose connective tissue, and which forms semi-fluid ground substance, and it also serves as a support framework for epithelium, and there are three types. Now, adipose tissue, this is the second type of tissue. Okay, so this is second type of loose connective tissue. There is adipose tissue. Is another type of loose connective tissue. Again, it is also present beneath the skin. Okay, so the cells of this tissue are specialized to store fats. See, fast inga pathina ninga theriyum, fat stored cells are present in the adipose tissue. Okay, so these the excess of nutrients which are not used immediately, so the content, the nutrients which are stored in the form of fats. Okay, so adanal enna aguna adipose tissue irukumbodhu the fats are there. So epala energy தேவைப்படுதோ appo the fat is converted into energy. Okay, so here you need to know what is adipose tissue. புரியுதா? and areolar tissue, இது ரெண்டுமே loose connective tissueல வரும். இதுல என்னென்ன செல் என்ன எங்க இருக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு, and what are the functions. These points you should know. Have you understood loose connective tissue? Yes, sir. Yes, sir. Right. So இதுல இருந்து எப்படி questions கேட்பாங்கன்னு சொல்லிருக்கேன். Now we are going to discuss a dense connective tissue. The name itself suggested that the fibers and fibroblasts are compactly packed. So that's why they are dense connective tissue. Okay. And now the orientation of fibers shows a regular or irregular pattern. So இங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, orientation of fibers இங்க நீங்க பார்க்கணும் தெரியும். This is dense irregular.
ஸோ டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, சாரி, இது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, இது வந்து டென்ஸ் கனெக்டிவ் அண்ட் டென்ஸ் கனெக்டிவ்ல ரெகுலர் அண்ட் இர்ரெகுலர் ரெண்டு ஷேப் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ரெகுலர் ஒன், திஸ் இஸ் இர்ரெகுலர் ஒன். ஓகே, ரைட். ஸோ எதுக்காக அந்த ரெகுலர் அண்ட் டிஸ்ரெகுலர் இர்ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஹவு தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ், எந்த ஆர்டர்ல இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இந்த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, தி கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் ஆர் present in rows between many parallel bundles of fibers. Many parallel bundles of fibers. மறந்துடாதீங்க, இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்க டென்ஸ் ரெகுலருக்கும் டென்ஸ் இர்ரெகுலருக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்க்க போறோம். Now the tendons, okay, I hope tendons அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், which attack, சரி இந்த இடத்துல கவனிங்க, tendons அப்படின்றது வந்து attach இந்த இடத்துல skeletal muscles to bones. See, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், yes, டெண்டோன்ஸ் என்ன சார்? see இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நோஸ் இருக்குல்ல, எஸ் சார். அங்க சில போன்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா. ஸோ அதான் சொல்றாங்க பாருங்க, which attack, இங்க கவனிங்க, which attach skeletal muscle to bones. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய skeletal muscles-அ போனோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது பேர் தான் நம்ம இந்த இடத்துல டெண்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம இதை எப்படி சொல்றது அப்படின்னா குருத்தெலும்புன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எனக்கு தமிழ் நேம் இதுதான் தெரியும். ஸோ டெண்டான்ஸ் அப்படின்றது தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஓகே, தே அட்டாச் தி skeletal muscles to bones. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டெண்டான்ஸ். அண்ட் லிகமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் அட்டாச் ஒன் போன் டு அனதர் போன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம், நான் இப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அ மினிட், ஐ வில் ஷோ யூ. Look at this one. See, this is the bone. Okay, so just a minute. So this is the bone, right? So in that bone, and this is the muscle. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா tendons are the structures, they connect the bones with the muscles. So muscles-உம் bones-உம் connect ஆகக்கூடிய அந்த tissue நம்ம என்ன சொல்றோம், it's a fibrous tissue actually. It's a fibrous tissue. I understood, ma? எஸ் சார். Just a minute.
Look at this one. This is the ligament. Okay, so இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் one bone. Okay, so it's connected with another bone. This is one bone, this is another bone. This is connected with the ligament. So bone to bone arrangement ligament தேவை. So tendon அப்படின்றது muscles வந்து bones ஓட attach பண்றது tendon. I understood now. Yes, sir. Yes, sir. Good. See, these tendons which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are example for this tissue. So dense regular example எப்படின்னு கேட்கலாம். நீங்க நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இப்படி தாங்க நீங்க எடுக்கணும். இப்போ வந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கும்போது dense regular tissue அப்படின்னு நீங்க இங்க எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே tendons and the ligaments. Okay, so first of all you should know what are all the dense regular tissue. அதுக்கப்புறம் அது டெண்டான்ஸ் அப்படின்றது எங்க இருக்கும், லெகமெண்ட்ஸ் எங்க இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட. ஓகே, ஸோ டென்ஸ் இர்ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. இப்போ நம்ம இர்ரெகுலர் பார்த்துட்டோம், இர்ரெகுலர் பார்க்கலாம். டென்ஸ் இர்ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஹேஸ் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் அண்ட் மெனி fibers that are oriented differently. So this tissue is present in the skin. So அப்போ நம்ம dense irregular அப்படின்றது ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கும். Okay, I understood. Yes, sir. Okay. Sir, what is fibroblast and collagen? Yeah. See, these are all the cells. By fibroblast are the cells will secrete fibrils. So they are fiber secreting cells. Collagen fibers means? See, similar one only. They are all fibrous structures. Okay. Now, see, next one is other are specialized connective tissue. What are all the specialized connective tissues? Abdin question kekla. The first one is cartilage, second one is bone, and third one is blood. All these three are specialized connective tissue. Okay, cartilage, bone, and blood. These are all the specialized connective tissue. Let me discuss one by one now. So now we start with connective tissue, specialized connective tissue, that is cartilage. So நம்ம சார் இதுதான் நம்ம குருத்து எலும்புன்னு சொல்லுவோம். நம்ம இப்போ இந்த காது மூக்கு இங்கெல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதை நம்ம cartilage அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஸ் சாலிட் அண்ட் ப்ளையபிள் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ், இந்த கார்டிலேஜில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து தே ஆர் கால்ட் chondrocytes. So the cartilage cells வந்து chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Okay, so most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. So ஆரம்பத்துல embryonic level எல்லாமே chondrocytes தான் இருக்கும், but development of the embryo, so it leads to conversion of chondrocytes, I mean in that cartilage into bones are married. Okay, so cartilage present in the tip of nose, outer ear joints, and between adjacent bones of the vertebral column, limbs, hands in adults. So these are all the different locations of cartilage in our body. Okay, so you need to know what are all the cells of cartilage tissue. Chondrocytes, they are chondrocytes. Okay, அது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா tip of nose, outer ear joints, adjacent bones of vertebral column, limbs, and hands in adults. Okay, so the second one is bone. Okay, second specialized tissue is bone. I hope everybody aware of the bones. They consist calcium salts and collagen fibers, so which gives strength, right? So adukapra vandu pathina the main tissue that provides structural frame to the body. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த போன்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்க்கு வந்து osteocytes. So you need to differentiate these two. Okay, osteocytes are the bone cells and the chondrocytes are the cartilage cells. Okay, are you understood? Sir. Right. Now listen, the lymph bones such as the long bones of legs and serve weight bearing functions. So these are all we know, right? So நம்ம bone marrow இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். So bone marrow உடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா production of blood cells. So இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். Okay, so அடுத்து வந்து blood is fluid connective tissue containing plasma and red blood cells and white blood cells and even platelets also. Okay, the body fluid அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இதெல்லாமே வந்துரும். So bloodன்றது it's an important connective tissue, it's a specialized connective tissue. So now here we conclude
different type of connective tissue. So the connective tissue is divided into loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Specialized connective tissues are three: cartilage, bones, and blood. So we can expect a question, which of the following is not a specialized connective tissue? We can expect a question like this. Okay, so the answer could be all the above, which means bones, blades, and cartilage. And அதே மாதிரி dense regular, dense irregular ன்னு சொல்லும்போது these arrangement, the regular and irregular, it is based on the orientation of fibers. Okay, so இதுல dense regular அப்படின்னு சொல்லும்போது they are tendons and ligaments. Right, tendons and ligaments. Tendons are the fibrous tissue which connects skeletal muscles with the bones, and at the same time ligaments will connect two different bones. Okay, and of course நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். irregular tissue அப்படின்றது ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய tissue. Okay, so loose connective tissue la areolar and adipose, both are loose connective tissues only. Okay, I hope you understood these things, right? Any doubts regarding this? No, sir. Okay. Okay, right. So let me discuss about other tissues. The next one is muscle tissue. Okay, so muscle tissue அப்படின்னு சொல்லும்போது they are mainly three types. Okay, இங்க நம்ம வந்து skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Okay, so இதில் நம்ம first பார்க்க போகிறது skeletal muscles. So tissue closely attached to skeletal bones. Okay, so நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். So skeletal muscles அப்படின்றது வந்து they are present in biceps and at the same time they are striated. So striated அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion. ஓகே, ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி படிக்கும்போது இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நோ த skeletal muscles are voluntary in nature. ஸோ நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா skeletal muscles-ஐ வந்து உங்களால் control பண்ண முடியும். And at the same time they are striated muscles. Okay, and at the same time smooth muscles அப்படின்றது they are taper. Okay, at both the ends. So that's why it is called fusiform அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So they do not show any striation. நீங்கள் smooth muscles பார்த்தீங்கன்னா striations எல்லாம் இருக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த striation அப்படின்றது வந்து due to presence of fiber. Okay, so in the smooth muscles ன்னு சொல்லும்போது the cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. இது வந்து connective tissue sheath தான் இருக்கும். Okay, the walls of internal organs like blood vessels, stomach, intestine, இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா muscle tissues வந்து இருக்கும். Okay, smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. Okay, as their function cannot be directly controlled. Okay, ஏன்னா அது வந்து involuntary in nature. ஸோ உங்கள் ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஆனால் கையில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் உங்களால் control பண்ண முடியும். Okay, so we usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. இப்போ நான் கையை மடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சினா நான் மடப்பேன், ஆனால் என் ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மூத் மசில் involuntary muscle functions are controlled by medulla oblongata only, sir. see, yeah, எது சொல்றீங்க நீங்க?
Involuntary, sir. ஆமாங்க ஆமாங்க. Then voluntary, sir. See, in medullary region, okay, so medullary region different regions are அதுக்குள்ளே medullaலே different regions இருக்கு. Okay, so அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will control. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Sir, then why are they called involuntary, sir? Is it because we cannot control them? Yeah, that's why. Okay, sir. So another one, reflexive type is there, no, sir? Voluntary, involuntary, and reflexive. இருக்கு. பட் நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது the muscles which are involving in the transduction of impulses and நம்ம வந்து இந்த voluntary muscles இருக்கு இல்லையா, so they are actually in the cortex region. Okay, in the cortex region, not medulla. So motor cortex அப்படின்னு ஒரு region படிச்சிருப்பீங்க. Okay, that is motor cortex. So it will control. Okay. Okay, the next one is cardiac muscle. So another very important muscles. Okay, so they are contractile tissue present only in heart. So gels இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the cell junctions fuse the plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together. So இந்த stickiness தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த contraction அப்படின்றது ஒரே மாதிரியா ஒரே நேரத்துல contract ஆகும். So that's why when one cell receives a signal to contract, its neighborings are also stimulated to contract. Okay, right. So cardiac muscles வந்து பாத்தீங்கன்னா they are also involuntary in nature. Okay, they are also non-striated. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்மே நீங்க இந்த ரெண்டுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஸ்மூத் மசில்ஸும் cardiac muscles. Good, புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next one is neural tissue. Of course, we are all aware about the neural tissue. The neurons are the unit of neural system. They are nerve cells. They are nerve cells. And apart from neurons, there is a neuroglial cells. So they are the other cells which are present with neurons. Okay, so neuroglia make up more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body. So neural tissue are supporting tissue. Neuroglial cells are supporting cells. See, look at this. This is the neuroglia, but this is the neuron. So this is the entire neuron, but these are all the neuroglia. So glial cells have been so long. They are glial cells, so they are supporting cells. Okay. So in a neuron, these are all the dendrites, and this is the cell body, and this is axon. So in 11th standard, we have human physiology. Adha pathi nama detail asu. புரியுதா? Yes, sir. Right. So next we are going to discuss about yes. Neural tissue, do they conduct nerve impulses, sir? Neural tissue அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இல்ல நியூரோக்ளியல் கேக்குறீங்களா? Neuroglial cells. See, they are not involving in conduction, but they are supporting cells. Neuron only transmit the impulses. Okay. Just combine attaching muscles to Yes. nerves, sir. So yes. So நம்ம நியூரல் டிஷ்யூன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குல்ல, நியூரல் கோஆர்டினேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கு. அந்த லெசன்ல நம்ம இன்னும் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the neural tissue, one more எடுக்கிறீங்களா sir? ஓகேங்க. இப்போ நியூரல் கிளியல் செல்ஸ்னுடைய அந்த செல்ஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும் இல்லையா? Yes, sir. Okay. See, the neuroglia or glial cells are the supporting cells actually. So they are not involving in conduction of impulses. Okay. So the conduction of impulses is exclusive for neuron. So this is the neuron. Okay. Look at this. This is the neuron. Okay. So in a neuron, so there are three important parts. There is one is dendritis. This is dendritis.
and this is cell body, and this is axon. Okay, axon, dendritis, and neuroglia. Okay, so இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா neuroglia are there. So they are actually protect and maintain the neural system. So they are supporting cells. They are not involving in conducting tissue, conducting impulses. புரியுதா? Okay, sir. ஹலோ கண்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது முடிச்சிட்டோம், நெக்ஸ்ட் போலாம். ஓகே Okay, sir. right. Sir. So in this lesson we have two topics, actually two part actually. The one we saw already, right? So that is tissue. So the another one நம்ம இங்க பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னா, பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is actually we have actually organ and organ system. இதுல organ and organ system வந்து as per the NCERT earthworm, அதுக்கப்புறம் frog இருக்கும். But as per the NTA syllabus, okay, we have only cockroach. So we are going to target cockroach only. Okay, now see, we will discuss cockroach now. Of course it belongs to phylum Arthropoda. So that is the one of the biggest largest phyla அப்படின்னு சொல்லலாம், Arthropoda. ஸோ அதுதான் இருக்கிற அனிமல் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயே ஃபைலம்லேயே the largest organisms இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலம் அப்படின்னா it is Arthropoda. Okay, right. So இந்த ஆர்கானிசம்னுடைய மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ எல்லாருக்கும் கர்ப்பம்பூச்சி எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இது அதிகமாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, it reported in tropical regions. Okay, and their size வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. It is not important. Okay, like ஸோ ஆனால் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, it is omnivorous. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், this is omnivorous. What is mean by omnivore? Anybody? Herbivores and carnivores. No. Yes. So and correct. First one நீங்க சொன்னது correct. Now what is nocturnal? Sir, nightல Active இருக்கும். Very good. Active So in night. yes, active in night. So there is nocturnal. So they are nocturnal omnivores. Okay, right. So நமக்கு வந்து நிறைய இடத்துல இது டிசீஸ் கூட காஸ் பண்ணும் ஹியூமன் பீயிங்க்கு. ஓகே, ஸோ லெட் வி டாக் அபவுட் த மார்ஃபாலஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம காமனான ஸ்பீசிஸ் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பெரிபலனேட்டா அமெரிக்கானா, தி சயின்டிஃபிக் நேம் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் பெரிபலனேட்டா அமெரிக்கானா. ஸோ இதனுடைய லாங் அப்படின்னு சொல்லும்போது 34 to 53 millimeter long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. So males la vandu pathina konjam periya size. Okay, right. So let me talk about the body structure. Okay, so nama body அப்படின்றது வந்து இந்த cockroach உடைய body which is segmented actually. So and which is divisible into 3 distinct regions. So first one வந்து இங்க நீங்க பார்க்கறீங்க, that is head. Okay, next one is thoracic region and adukaprom abdomen. So there are 3 important regions in the body, in the cockroach nuடைய body வந்து divide ஆயிருக்கும். And the entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton. நீங்க அந்த கரப்பாம்பூச்சியை நீங்க மேல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓடு மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது. They are exoskeleton, but the exoskeleton which is made up of chitin. ஸோ கைட்டின் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கைட்டினஸ் அப்படின்றது வந்து which is present in the exoskeleton. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு சின்ன இது இருக்கும். நீங்கள் அதை நார்மலாக அது இருக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ in each segment, okay, yeah, any doubts? it will shed its exoskeleton, no, sir? Not at all. No. It will shed something, no, sir, skin or something it will shed, no, sir.
Sometimes wing may இதாயிடும். Okay. Okay, so next பார்க்கலாம். And this is a segmented body, right? So each segment, exoskeleton has adorned plates. So these plates are called sclerites. Note down the term sclerites. So these sclerites are two types. So dorsally they are called tergites, and ventrally they are called sternites. Tergites and sternites. So that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, that is arthrodial membrane. So all these segments are joined together by a membrane which is called arthrodial membrane. Okay, so in the arthrodial membrane, the term and it's very important here. Okay, now and next one is இப்போ நம்ம இதுவரை பார்த்தது overall view. Now let me discuss each and every part. So இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். So now we are going to talk about head. Okay, so head அப்படின்னு சொல்லும்போது is in triangular in shape and lies anteriorly at right angles to the longitudinal body axis, and it is formed by the fusion of 6 segments. See, the number of segments is very important in each and every region. So இப்போ head region la எத்தனை segment இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 6 segments. So instead of 6 they will give you 7, 8, 9. So மாத்தியும் கொடுக்கலாம். So அது வந்து incorrect statement வரதுக்கான chances. Okay, and shows great mobility in all directions due to flexible neck. Okay, so and the second one is the head, which also consists a pair of compound eyes. See, they have a pair of compound eyes, and again a pair of thread-like antenna. See the name, the numbers are very important, whether it is a single one or it's a pair. So antenna அப்படின்றது வந்து பேரா இருக்கும், அதே மாதிரி காம்பவுண்ட் ஐஸ் வந்து 2 இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனானுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which helps to monitor environment because it has sensory receptors, right? So antenna வந்து has a sensory receptors, that's why it is analyze the environment, so it will use to monitor the environment. Okay, and the anterior end of the head bears appendages, so forming, biting and chewing type of mouth parts. So இது ரொம்ப முக்கியம், mouth parts அப்படின்றது நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So different mouth parts are there. So these are all the different type of mouth parts. So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா labrum and a labium. So this is the upper lip, this is the lower lip. Okay, and இங்க பார்த்தீங்கன்னா mandibles அப்படின்றது pair இருக்கும், maxillaவும் pair இருக்கும். Okay, mandible and maxilla are pair, labium and labrum are single. So this is labium is a lower hip, lip னு சொல்லுவோம், அதே மாதிரி இங்க labrum அப்படின்றது upper. Okay, so இதுதான் இந்த இடத்துல mouth parts கொடுத்துருக்காங்க. So a labrum, only one labrum, upper lip, and a pair of mandibles and a pair of maxilla and a labellum. So இதெல்லாம் சார் நம்ம ஏன் சார் பார்க்கணும் அப்படின்னா, because we can expect a question from this. இதுல இருந்து கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதாவது pair of mandiblesன்றது பதிலா a mandible, a maxilla அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இதெல்லாம் பேரா இருக்கு, இதெல்லாம் சிங்கிளா இருக்குன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், the median flexible lobe acting as a tongue. ஸோ இங்கே டங்குக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா hypopharynx அப்படின்னு பேர். ஸோ இன் காக்ரோச் தி anatomical features நம்ம பார்க்கும்போது hypopharynx அப்படின்றது இங்கே எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ மவுத் பார்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஹெட் ரீஜன். ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் ஹெட். அப்போ ஹெட்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேஸ் 6 segments and a pair of compound eyes, and it also have a pair of antenna, and they have mouth parts. Okay, அதில் ஒரு labrum, ஒரு labium, a pair of mandibles, a pair of maxilla. Okay, right. Now the second segment is thorax. Okay, so second segment of the body வந்து thorax. So thorax வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 parts only. So it consists only 3 parts. Yes. Compound eyes என்னது சார்? See, the visibility பத்தி நான் சொல்றேங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து we are going to discuss the nervous system பத்தி படிப்போம். Now I will tell you. Okay,
ஸோ அப்போ வந்து காம்பவுண்ட் ஆயினுடைய மீனிங் என்ன, ஏன் நம்ம இந்த இடத்துல காம்பவுண்ட் ஆயிஸ்ன்னு சொல்கிறேன். சரியா? Okay, sir. Right. So we are going to discuss the anatomy also. அப்போ நம்ம வந்து நியூரல் சிஸ்டம் பற்றி படிக்கும்போது காம்பவுண்ட் ஆயினுடைய ரோலை பற்றி நான் சொல்கிறேன். Okay. Now we concentrate thorax region. So thorax region consists 3 parts. The first one, the prothorax, mesothorax, and metathorax. Okay. Pro அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா which is the short extension of, I mean the front part அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். The head is connected with thorax. First part of the thorax region first வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல prothorax. Okay. And இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா each thorax segment bear a pair of walking leg. That is important. அப்போ 3 பேர் இருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் விங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆஃப் விங்ஸ் அரைசஸ் ஃப்ரம் மீசோதராக்ஸ், நாட் ஃப்ரம் ப்ரோதராக்ஸ். நோட் டவுன். விங் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஸ் அப்படின்றது, வாக்கிங் லெக்ஸ்ன்றது எல்லா thoracic செக்மெண்ட்லையும் இருக்கும். ஆனால் விங்ஸ் அப்படின்றது மீசோதராக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஓகே. தே ஆர் ரைசஸ் ஃப்ரம் மீசோதராக்ஸ் and the second pair from metathorax. Okay. So ரெண்டு விதமான wing பார்க்குறீங்க. One originated from mesothorax, next one is metathorax. So இப்போ நம்ம வந்து the two type of wings நம்ம பார்க்கும்போது the first one is 4 wings. So already நான் சொன்ன மாதிரி mesothoraxல இருந்தால் wings ஃபார்ம் ஆகும். So 4 wings வந்து they are mesothoracic in region. So the 4 wingsக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா they are called tegmina. So இந்த tegminaனோட characteristic features பார்க்கும்போது they are opaque dark and leathery, and they cover hind wings when at rest இருக்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த opaque darkல இருக்கக்கூடிய இந்த 4 wings நீங்க பார்க்க முடியாது. they are closed by hind wings. So இப்போ hind wings வந்து பாத்தீங்கன்னா they are transparent and membranous and are used in flight. பறக்கும்போது தான் இந்த wings நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகே. மற்ற நேரத்துல நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து thoracic region. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்டமின் region. ஓகே. ஸோ அப்டமின் சொல்லும்போது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டொமக்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ இங்கே எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டோட்டலி 10 செக்மெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ the 7th sternum. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டெர்னம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பிளேட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த 7th sternum அப்படின்றது எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். தட் இஸ் boat shape. ஓகே. அண்ட் டுகெதர் வித் 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch whose anterior part contains female gonophore. இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இந்த 7th போட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெர்னம் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்கலாம். எந்தெந்த ஸ்டெர்னம்லாம் சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஃபீமேல் ஜினோபோரை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே. ஸோ 7th, 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch. ஓகே. ஸோ இந்த ஜெனிட்டல் பவுச் அப்படின்றது எதனால ஃபார்ம் ஆகுது, எந்தெந்த ஸ்டெர்னம் எல்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே. ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் a minute. ரைட். ஸோ இந்த ஜெனிட்டல் பவுச் ஆர் ப்ரூட் அப்படின்றது இங்கே எந்தெந்த ஸ்டெர்னம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் எஸ். So what is female gonophore, sir? See here the sex or cells are produced. Okay. Okay, So sir. I will tell you. சார் திருப்பியும் சொல்றீங்களா? இந்த ஒரு நிமிஷங்க. I will show you.
see நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடிய இந்த genital chamber, genital pouch, gonopore அப்படின்னு சொல்றோம்ல, see these are all the gonopores. Look at this. So இதை பத்தி நம்ம இன்னும் அந்த ரீப்ரொடக்ஷனை பத்தி பார்க்கும்போது டீட்டெயிலா சொல்றோம். ஓகே Okay, sir. ரைட். see இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல டார்கெட் பண்ண வேண்டியது எந்தெந்த ஸ்டர்னம், எந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது, எது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு. Okay, and in males the genital pouch, okay, or chambers lies at the hind end abdomen bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally 9th sternum. So dorsal ventral நம்ம அந்த tergites, sternites அப்படின்னு தான் படிச்சிருந்தோம். Okay, sclerites. So அதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றேன். Okay, and now it contains dorsal anus. Okay, so dorsal anus and ventral male genital pore and a gonophysis. See now gonophysis அப்படின்றது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம். இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When we are going to discuss about the male and female reproductive system, I will teach you this. Okay, and male bear a pair of short thread-like anal styles. Note down. See in the anal styles அப்படின்றது வந்து only present in males, but they are not present in females, so they are absent in females. Okay, they are absent in females in both sexes. The 10th segment, okay, inga paranga 10th segment bears a pair of jointed filament structure called anal cerci. See anal cerci which is present in both sexes, male and female, but the anal styles they are only present in males. Is understood? Yes, sir. இப்போ கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்பாங்க, எந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மேல்ஸ்ல மட்டும் இருக்கும், எந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் நவ் we are going to discuss about the anatomy of cockroach. This is the favorite area for NTA, so they used to ask question from the anatomy only. Maximum questions are asked in anatomy, and from 2019 onwards they are consecutively asking questions from this part. Okay, so first one 2019ல வந்து கொஸ்டின் வந்து anatomy ரிலேட்டட் தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ anatomy-ல இருக்கக்கூடிய அந்த alimentary canal pathway கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்கு, எந்த ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ. The alimentary canal present in the body cavity is divided into 3 regions. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த இடத்துல alimentary canal அப்படின்றது வந்து gut. ஓகே, foregut, midgut and hindgut. So there are 3 type of gut present. So the mouth opens into a short tubular pharynx. So this is the pharynx. Okay, so this is the pharynx, and from it leading to narrow tubular passage called esophagus. See, this is the esophagus. This is esophagus, pharynx from the esophagus. Now, and this is turned open into a sac-like structure called crop. See, the esophagus open into crop. So this is actually a sac-like structure where the food is stored. Okay, and now the crop which leads to from another structure, they are called proventriculus, otherwise it is called gizzard. It is gizzard. Okay, note down the name gizzard. Okay, proventriculus அப்படினு சொல்லுவோம், இது gizzard அப்படினு சொல்லுவோம். It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plates called teeth. So நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல gizzardல 3 இருக்கு. ஓகே, ஸோ gizzardனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிரைண்டிங் தி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். அப்போ கிராப் அப்படின்றது ஸ்டோரேஜ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, பட் gizzard அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, கிரைண்டிங் ஆஃப் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் gizzard. The entire foregut is lined by cuticle. Okay, the entire foregut is lined by cuticle. A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caecae. So நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், these are all the gastric caecae, hepatic or gastric caecae present at the junction of foregut and midgut. So junction of foregut and midgutல நீங்க இங்க இருக்கிறத பார்க்க முடியும். ஓகே, and அதுக்கப்புறம் which secretes digestive juice. அப்போ hepatic caecae ரோல் என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும். gizzardனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா கிரைண்டிங். கிராப்னுடைய ரோல் என்னன்னா ஸ்டோரேஜ். சி 2019ல கேட்ட கொஸ்டின் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க, பட் இந்த
வருஷத்துல நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அப்கமிங் இயர்ஸ்ல எப்படி கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா, ஒரு ஆர்கானுடைய ஒவ்வொரு பார்ட்னுடைய ரோல் என்ன, ஸோ அது என்ன செக்ரேட் பண்ணுது, இல்லை எங்கிருந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இந்த gastric CK or hepatic CK are present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice. Okay, so at the junction of midgut and hindgut, இப்போ நீங்க midgut and hindgut சேர்ற இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. There is a ring of 10 to 100 to 150 yellow colored thin filamentous. Okay, they are Malpighian tubules. நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், they are Malpighian tubules and they help in removal of excretory products from hemolymph. So hemolymph என்றது it's a colorless fluid. So நீங்க cockroachல colorless fluids தான் பார்ப்பீங்க. Colorless fluid. So it is called hemolymph, no doubt. So the hindgut is broader than midgut. This is the point is very important. We can expect a statement based question. Every questions கேட்பாங்க அப்படின்னா hindgut விட இங்க வந்து midgut வந்து broader, பட் அவங்க கொடுக்கும்போது என்ன கொடுப்பாங்கன்னா மாற்றி கொடுப்பாங்க. midgut is broader than hindgut அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இங்க hindgutல வந்து இலியம், கோலம் அண்ட் ரெக்டம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ரைட், ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் elementary canal. Okay, Sir, yes hemolymph வந்து எங்க சார் இருக்கும்? body full-ஆ இருக்கும்மா. See here they are open circulatory system, right? So the blood is, I mean there is no tubule forms like what we have. Yes, okay. So இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா blood is directly pumped into the body and through a small openings called sinuses. So நம்ம அடுத்து அது பார்க்குறோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா பாடி ஃபுல்லா வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து அப்படியே பிளட்டுக்கு பதிலா ஹேமோலிம்ஃப் இருக்குமா சார்? தட்ஸ் இட். ஹீமோலிம்ஃப்ன்றது இட்ஸ் a colorless fluid. அது blood தான், பட் அங்க நம்ம colorless fluid அப்படின்னு சொல்றோம், colorless blood. ஓகே சார். Okay, now the blood vascular system of cockroach is an open type. நான் சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து எந்த blood vesselsம் இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் they are poorly developed. Okay, yes சொல்லுங்க. அந்த ஹெபாட்டிக் சிகே சொன்னீங்க சார், சொல்லுங்க. அது வந்து என்ன சார் பண்ணும்? இப்போ கிராப் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ண சொன்னீங்க ஃபுட், அந்த மாதிரி என்ன சார் பண்ணும்? அது நம்ம பார்த்தோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணுன்னு படித்தோம். ஹெப்பாட்டிக் இங்கே கவனிங்க, ஸோ நான் அதை ஹைலைட் பண்ணேன். ஹெப்பாட்டிக் அது gastric CK present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice. Okay. ஓகே சார், அந்த இதுல கொடுத்தாங்கல்ல சார், இந்த எடியூட்டர் அகாடமில கொடுத்த அந்த புக்ஸ் இருக்குல்ல சார், என்சிஆர்டி, அதுல வந்து இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் சார், வேற இது என்சிஆர்டி புக்ஸே வெளியில இருந்து வாங்கவா சார்? இல்ல இப்போ நீங்க வந்து நம்ம மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, இங்க நீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ ஜஸ்ட் பை என்சிஆர்டி ஆல்சோ குட் இனஃப். சார் சொல்லுங்க சார். இப்போ லாஸ்ட் வீக் நடந்த டெஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து என்சிஆர்டி தவிர்த்து கூட क्वेश्चंस வந்திருக்கு. சோ எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் சார்? இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு. See, the number of questions will be very less. Okay, so maximum 5 to 10 questions வந்து தான் out of NCERT இருக்கும். பட் அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா they have some connection. ஓகே, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க NCERTல இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்னுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதான் இருக்குமே தவிர டோட்டலி irrelevant-ஆ இருக்காது. இது ஏன் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயும் ஒரு 5 to 10 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம்? ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இப்போ வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 90 கொஸ்டின் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து 100. ஓகே, ஸோ இந்த 100ல இப்போ வந்து 10 வந்து நமக்கு சாய்ஸ் தான். ஸோ அடுத்து அதில் நீங்கள் 90 தான் ஆன்சர் பண்ணும். பட் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ இதில் இந்த 100 இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 7 or 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து சில நேரங்களில் என்சிஆர்டி கண்டென்ட்ல இருந்து இல்லாமல் என்சிஆர்டி ரிலவெண்ட்டான கண்டென்ட் இருக்கும். சார் அப்போ நாங்கள் அதுக்கு என்ன புக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக எந்த புக்கும் கிடையாது. நம்ம வந்து நிறைய என்சிஆர்டி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் ரிலேட்டடான சில கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்போம், நீங்கள் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும். பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ அத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 10 to 5 to 6 to அவ்வளோதான் வரும். 5 to மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அதிகபட்சம் நான் சொல்றது 10 கூட இருக்காது, 6 to 7 தான் இருக்கும். ஓகே,
பட் குறைந்தபட்சம் ஒரு 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ் கூட வரலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் தேடி ரொம்ப புக்ஸ் நீங்கள் தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரிமைனிங் கண்டென்ட்டை ஓகே இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், மீதி இருக்கக்கூடிய 85 to 86 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் திஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நீங்கள் 85, 86 தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ நீங்கள் அந்த புக்கை படிக்கணும்னு கேட்குறீங்க இல்லையா, ஸோ புக்கை படிக்க வேண்டாம், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க போதும். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறது. ஒருவேளை அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டிலேருந்து வரும், அப்போ ஐயோ இது என்சிஆர்டியில் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு பதட்ட நிலைக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப சப்ரஸ் பண்ணிடும். ஸோ அதனால வந்து அது வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகணும் இல்லையா. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 5 to 6 கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி இருக்கும், நம்ம அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறது. ஓகே, நோ இஷ்யூ. நான் இப்போ அப்கமிங் கிளாஸஸில் மேபி ஐ வில் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஐ வில் ஆஸ்க் ஒன்லி 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி, பட் தெர் இஸ் சம் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த மாதிரி நான் வேணால் கேட்குறேன். சரி, இது ஓகே. பட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் நான் அதை வந்து பார்க்குறேன். சரியா? சரி, நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு 5 to 6 கொஸ்டின் பின்னாடி போக முடியாது ரொம்ப தூரம். அதுக்கான புக்ஸ் எல்லாம் தேடி படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது எங்கேயோ போகும். ஸோ தெர் இஸ் நோ அத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸ். ஆனால் என்சிஆர்டி நம்ம அத்தன்டிகேட்டட் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஒரே இந்த சிபிஎஸ்இ போர்டு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு 5 to 6 கொஸ்டின்ஸ்க்கு எந்த மெட்டீரியலை நீங்கள் தேடுவீங்க? தெர் இஸ் நோ அத்தன்டிகேட். ஸோ நம்ம ஸ்டேட் போர்டு படிப்பீங்களா அப்படின்னா படிக்கலாம், பட் அங்கிருந்தா கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ வேரியஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதே மாதிரி பியூர் சயின்ஸ் புக் இருக்கும். ஸோ அது ஸோ இப்படி நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுப்போம், அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நாலேஜ் வந்து மேபி உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். சரி, நான் உங்களுக்கு சில டெக்னிக்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அந்த மெத்தட் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணும்போது, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி இருக்கலாம், பட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து இருக்கலாம்ல. ஸோ இப்போ ஒரு 2 ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 2, இந்த 2 ஆப்ஷனுக்கான அந்த ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, பட் அதுக்கான அந்த கண்டென்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க, யூ நோ தட். ஓகே, பட் இப்போ 3rd இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, 4th இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்குல்ல, அந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த 2 ஆப்ஷன் வராது அப்படின்னு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஒன்லி தீஸ் 2, 3 and 4. ஸோ 50-50 சான்ஸ். ஓகே, இது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்க. நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் போனாலும் இப்படி சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் குறைவாக இருக்கணும். அது எப்படி யாருக்கு குறைவாக இருக்குன்னா, யார் என்சிஆர்டியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இவ்வளோதான் இருக்கும், மீதியெல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 போடுறீங்க அப்படின்னாலும் ஓகே, ஒரு ஆன்சர் 3 இருந்தால் ஓகே சார் 4 இருந்தால் நான் ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து பயாலஜி ஆன்சர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணுங்க. இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலி நான் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். பட் சம்டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஆல்ரெடி 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணணும். அப்படி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி என்சிஆர்டியில் இருக்கிறது இருக்கா, இல்லை வேற ஏதாவது நியூ இதுவரையும் அந்த வேர்ட்ஸை நான் கேள்விப்படாதது இருந்தால் யூ கேன் லீவ். ஆனால் அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வர்றதும் கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க 360 கொஸ்டின்ஸும் ஆன்சர் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஸோ பயாலஜியில் அந்த 360 கொஸ்டின்ஸ் 360 மார்க் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்கு. இது புரியுதா? ஓகே சார். எடியூட்டல் புக்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது அதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒரு லெசனுக்கு, அதையும் ஆன்சர் பண்ண முடியல சார். என்சிஆர்டி மட்டும் படிச்சுட்டு அதை மட்டும் ஆன்சர் பண்ண முடியல சார். நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எதுக்காக அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை ஜஸ்ட் ரீட் அவுட். இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இது நான் என்சிஆர்டி ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இது பண்ணலாம். பட் அது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் பி ரிஜிஸ்டர்ட் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, இப்படி ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இன்ஃபர்மேஷனை விட ஒரு கொஸ்டினாக கொடுக்கும்போது உங்கள் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் கீஸ் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் போங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டியாக இருந்தால் இட் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து என்சிஆர்டியில் இல்லாத கொஸ்டின்ஸ். ஆனால் அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும். ஸோ அது இட் இஸ் நாட் நெசசரி இன் இயர்லியர் டேஸ். இப்போ வந்து யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் த கண்டென்ட் த கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் என்சிஆர்டி. நீங்கள் நான் வந்து பயாலஜியை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டி தான் அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்சிஆர்டி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அதர் கொஸ்டின்ஸை வந்து
இப்போ ஆரம்பத்தில் விடுங்க. ஸோ நீங்கள் if you 100% thorough the NCERT related questions, then you can concentrate those questions. அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது வந்து இன்னும் strengthen பண்ணிட்டு இருக்கும். புரியுதா? ஸோ எனக்கு நான் படிச்சிருக்கேன், பட் அதான் நீங்கள் நான் படிச்சதுலேருந்து வந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் தப்பாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஒரு உங்களை எவால்வேட் பண்ணிக்கிட்டு ஏன் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். என்சிஆர்டியில் இல்லாத ஒரு கண்டென்ட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை, அது பதட்டப்பட வேண்டாம். அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அப்ரோச் பண்ணும். அந்த அப்ரோச்சுக்கு போயிடும். புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ரைட், குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளட் வாஸ்குலர் சிஸ்டம். அஃப்கோர்ஸ் காக்ரோச்னு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் டைப், ஏன்னா இங்கே பிளட் வெசல்ஸ்லாம் இருக்காது, ஆர் புவர்லி டெவலப். ஸோ இங்கே வந்து ஹீமோசீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதில் பிளட் வந்து அப்படியே ஓப்பன் ஆகிட்டு. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விசரல் ஆர்கன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் தி ஹீமோசீல் ஆர் ஒரு நிமிஷம். Listen. So visceral organs located in the hemocoel are beneath the blood. So நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இங்கே ஹீமோலிம்ஃப் அப்படின்றது தான். சிம்பிளா visceral organs are nothing but they are soft internal organs of the body. So that's why they are visceral organ. Visceral organ வேற எதுவும் யோசிக்காதீங்க, they are the internal organs. Okay. So already நான் சொன்ன மாதிரி hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes. Hemocytes are the cells, blood cells. Okay. So ename colorless are, and the heart of cockroach consists of elongate muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen. Idha neenga paakreenga indha இடத்துல. Okay, right. So it is differentiated into funnel shaped chambers with the ostia. So idellame funnel shaped chambers na. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ostia either side இருக்கிறது நீங்க பார்க்கணும். Okay, now so blood from sinuses enter heart to ostia and it's pumped anteriorly to sinus. So இப்போ இந்த sinuses and ostia அப்படின்றது என்னன்னா, so blood transportation involve ஆகக்கூடிய regions of heart. Okay, புரியுதா இது? It's simple, it's a open type because there is no blood vessels and if they are poorly developed. Okay, so இங்க வந்து ஹீமோசீல் வந்து விசரல் ஆர்கன்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடும். ஏன்னா இந்த ஹீமோலிம்ஃப் அப்படின்றது கலர்லெஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ஹீமோசீல். Okay, are you understood? Yes, sir. Okay, so the next one is respiratory system. So the respiratory system consists of a network of trachea, so that opens through 10 pairs of small holes called spiracles. Note down the number of structures. Okay, 10 pairs of small holes called spiracles. See, in the spiracles abdinradhu on the small openings where the respiration takes place. Okay, so it is present on the lateral side of the body and thin branching tubes. Okay, thin branching tubes carry oxygen from the air to all the parts. Okay, na inga vandu respiration அப்படினாவே oxygen எடுத்துட்டு போணும் because each and every cell required oxygen for synthesizing energy. Okay, so the opening of the spiracles are regulated by sphincters. So நமக்கு ஹியூமன்ல elementary canalல சில sphincters இருக்கும், I mean muscular junction. So அதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். Okay, ஸோ இந்த இடத்துல டிஃப்யூஷன் ஃபார்ம்ல தான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்குது. அது எது வழியா நடக்கும் அப்படின்னா ட்ரக்கியூல்ஸ் வழியா நடக்கும். ஓகே, ரைட். ஓகே சார். The next one is excretory system. So we already saw the Malpighian tubules are involving in this function. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா each tubule is lined by glandular and ciliated cells. Note down, they are glandular and just a minute. Charger it. Okay, so they absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid. See, அங்க வந்து என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 டைப் இருக்கு, யூரிகோடெலிக், யூரிடெலிக், அதுக்கப்புறம் அமினோடெலிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 different type of organism based on the excretion type. But here cockroach will excrete the uric acid. Nitrogen waste வந்து இங்க யூரிக் ஆசிடை தான் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த யூரிக் ஆசிட் ரிலீஸ் ஆகிறதால இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா யூரிகோடெலிக். அதை நோட் பண்ணிக்காதீங்க. சரி, இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது யூரியோடெலிக்னு நான் சொன்னது அதை நோட் பண்ண வேண்டாம். யூரியோடெலிக் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட்,
இது வந்து யூரிகோட்டெலிக். வெறும் யூரிக் ஆசிட் அப்படின்னா யூரிகோட்டெலிக், யூரியா அப்படின்னா யூரியோட்டெலிக். ஓகே, ஸோ இன் அடிஷன் த ஃபேட் பாடி நெஃப்ரோசைட்ஸ் அண்ட் யூரிகோஸ் கிளான்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் செக்ரேஷன். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து காக்ரோச்சஸில் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது, அதில் மால்ஃபீஜியன் டியூபியூல்ஸ் இருக்குது. பட் அதை தாண்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் டைப் ஆஃப் நீங்கள் பார்க்கும்போது நெஃப்ரோசைட்ஸ் அண்ட் யூரிகோஸ் கிளான்ஸ், தே ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்கிரீஷன். ஓகே, அப்போது காக்ரோச்சஸில் எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்கிரீஷனில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் மால்ஃபீஜியன் டியூபியூல்ஸ், நெஃப்ரோசைட்ஸ் அண்ட் யூரிகோஸ் கிளான்ஸ் ஆல்சோ இன்வால்விங் இன் திஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so next one is the nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentally arranged ganglia, so joined by a paired longitudinal connective tissue on the ventral side. Okay, so in a nervous system அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு இங்கே தான் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல காம்பவுண்ட் ஐஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல. ஸோ அது இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஏன் அந்த காம்பவுண்ட் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ nervous system is actually a little bit developed one இங்கே. Okay, just a minute, one நிமிஷம். Okay, see here the paired longitudinal connectives on the ventral side. So the ganglia lies in the thorax and 6 in the abdomen. So இது எத்தனை இருக்கு எங்க இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Okay, so in the body la nervous system அப்படின்றது it is spread throughout the body and head அப்படின்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா ஹெட்ல நிறைய nerves related ஆன systems இருக்கு, அது பத்தி பார்க்கலாம். Okay, so head holds a bit of nerve system while the rest is situated along the ventral part of the body. So சில நேரங்கள்ல காக்ரோச்னுடைய ஹெட் வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ இட்ஸ் ஸ்டில் அலைவ் ஃபார் லாங் ஆஸ் 1 week. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து வெல் டெவலப். ஓகே, இன் காக்ரோச். ஓகே, இன் ஹெட் ரீஜன் த பிரெயின் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை, இங்க இந்த பிரெயினுக்கு பேர் என்னன்னு பாருங்க, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சூப்ரா இசோஃபேகல் கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல சூப்ரா இசோஃபேகல் கேங்லியான் அப்படின்றது நினைக்கலாம், இஸ் பிரெயின். ஓகே, இட்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பிரெயின். ஸோ அண்ட் இட் ஆல்சோ சப்ளைஸ் நர்வ்ஸ் டு ஆண்டனா அண்ட் காம்பவுண்ட் ஐஸ். ஸோ சிம்பிளா நம்ம இந்த இடத்துல காம்பவுண்ட் ஐஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, ஐ மீன் இது விஷுவல் ஆர்கன், ஆக்சுவலி தேர் ஒன்லி பிரசன்ட் இன் ஆர்த்ரோபோட்ஸ், லைக் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் குட்டேசியன்ஸில் இருக்கும். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இந்த போட்டோ ரிசப்ஷன் யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல, அதாவது ஃபோட்டோ சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மெனி. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ரிசப்டார் செல்ஸ் ஆர் காம்பேக்ட்லி அரேஞ்ச், நிறைய இருக்கும். ஸோ ஒமோடைடியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கிறதால கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் 2000 ஹெக்ஸாகோனல் அமெடீரியா. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல், அந்த இமேஜஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஐஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஸ்மால் அமெடீரியாவால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம மாதிரி சிங்கிளாக இருக்கு, ஸோ அங்கே மைனூட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது, அதனால இது பேர் காம்பவுண்ட் ஐஸ் அப்படின்னு பேர். அது அண்டர்ஸ்டுட், யாரோ காம்பவுண்ட் ஐஸ்ன்னு கேட்டிருந்தீங்க, ஸோ அதுதான் சொல்லுது. Yes sir. ஓகே, ஸோ இங்கே காக்ரோச்சஸில் அதர் சென்ஸ் ஆர்கன் எதுன்னு கேட்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஆண்டனா, ஐஸ், maxillary part, labial part. So these are all the different type of sense organs. Okay, so anatomically we cannot distinguish these structures, they are minute in nature. So cerci, anal cerci. So உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் இப்படி கொடுக்கலாம், which of the following sense organs are present in cockroach. Okay, இது கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஆண்டனா, ஐஸ்,
maxillary pulp, labial pulp, and cerci. Okay, so the compound eyes are situated at the dorsal surface of the head. This is question கேட்கலாங்க. The compound eyes are situated at the dorsal surface of the head. Okay, புரியுதா? So each eye consists of Yes, sir. thank you. Okay, good. So each eye consists of about 2000 hexagonal hematoidea. So with the help of several hematoidea, a cockroach can receive signals, several images of an object. ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான், பட் அதனுடைய இமேஜஸ் வந்து நிறைய இமேஜஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம்னா மொசைக் விஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பட் இமேஜஸ் ஆர் செவரல். ஓகே, ஏன்னா இங்கே நிறைய ஒமெட்டீடியா இருக்கிறதால ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒமெட்டீடியா வில் ரிசீவ் தி இமேஜஸ். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து மோர் சென்சிட்டிவிட்டி, பட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப லோ. ஸோ ஒமெட்டீடியா இருக்கிறதாலே இங்கே வந்து ரெசல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும்னு நம்பக்கூடாது. ரெசல்யூஷன் ஆக்சுவலி லோவாக இருக்கும், பட் சென்சிட்டிவிட்டின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ பீயிங் ஏ காமன் ஓகே டூரிங் நைட். ஸோ ஏன்னா இது வந்து நாக்டர்னல் ஆர்கானிசம் இல்லையா, ஸோ நைட் டைமில் இதுக்கு இருக்கணுன்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நர்வஸ் சிஸ்டம். அண்டர்ஸ்டுட்? லெஸ் ரெசல்யூஷன் என்ன சார்? சி இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ஐஸ் நீங்கள் இப்போ கேமராவில் நீங்கள் ரெசல்யூஷன் வைக்கிறீங்கல்ல, ஸோ அது நீங்கள் ரெசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கிளாரிட்டி இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் கிளியராக தெரியும்ல, அதுதான். ஓகே சார். ஏன்னா இங்கே வந்து மொசைக் விஷன், ஏன்னா இங்கே வந்து ஒமெட்டீடியா வந்து 2000 இருக்கு. ஒவ்வொரு ஒமெட்டீடியாவும் அந்த இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட்னுடைய இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது அது வேரியஸ் இதில் வந்து தெரியும். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து காக்ரோச்சஸ் ஆர் இல்லை 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 நமக்கு வந்து வி ஹாவ் ஃபோட்டோ ரிசெப்டார் செல்ஸ், கோன்ஸ் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து ராட் செல்ஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம். கோன் செல்ஸ் வந்து விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லைட் அண்ட் கலர் லைட், டே லைட் அண்ட் கலர் லைட் நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ராட் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொடாப்சின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த பிக்மெண்ட் வந்து which helps to analyze night vision. So night vision அப்படின்னா ராட், டே அண்ட் கலர் விஷனுக்கு வந்து நமக்கு கோன் செல்ஸ். ஸோ கோன் செல்ஸில் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது, 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இன் ஹியூமன்ஸ். ஸோ அதாவது ரெட், ப்ளூ அண்ட் க்ரீன். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து கோன் செல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் தெர் இஸ் சம் ஜெனட்டிக் டிசார்டர், ஓகே, லைக் கலர் பிளைண்ட்னஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த கோன் செல்ஸ்க்கான அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ராப்பராக சிந்தசைஸ் ஆகாது அந்த லைட் அப்சர்வ். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களால வந்து they cannot distinct use red and green. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று க்ரீன் ரெட்டாக இருக்கலாம், ரெட்டு க்ரீனாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹியூமன்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து வேற. ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒமெட்டீடியாலாம் இவ்வளோலாம் கிடையாது, சிங்கிள் ரெட்டினா இருக்கும். ஓகே, Okay. Now see, look at the male and female reproductive system. See இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபீமேல் இது பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் த பேர் ஆஃப் ஓவரி. ஸோ ஓவரியிலேருந்து ஓவியூல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ த்ரூ ஓவிடக்ட் தே வில் ரீச் காமன் ஓவிடக்ட் ஆர் வெஜைனா. ஸோ திஸ் இஸ் தி. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மோதீகா அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி தீஸ் ஆர் ஆல் தி கொலேட்ரல் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி இந்த இடத்துல ஜெனிட்டல் சாம்பர் இருக்கும். ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் கால் திஸ் இஸ் கால் வெஸ்டிபுலம். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம இந்த இடத்துல ஜெனிட்டல் பவுச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குல்ல, தே ஆர் கோனோஃபைசிஸ். ஓகே, அண்ட் சி இப்போ இதுக்கான இந்த ஸ்ட்ரக்சர்னுடைய ரோல்ன்றது நம்ம உள்ள பார்க்கலாம், பட் இந்த நேம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரும் அதனுடைய ரோல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் அதை பற்றி நம்ம பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பெர்மோதிகா அண்ட் கோனோஃபைசிஸ் அப்படின்றது என்ன, ஸோ வெஸ்டிபுலம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில். ஸோ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் டெஸ்டிஸ் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாருங்கள் ஃபேலிக் கிளாண்ட். ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் கொஸ்டினாக கேட்டதே இல்லைங்க. ஃபேலிக் கிளாண்ட் அப்படின்றது வந்து மேல் காக்ரோச்சஸில் இருக்கும் அப்படின்னா விச் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் குள்ளே வந்து ஸ்மால் டியூபியூல்ஸ் அண்ட் வெளியே லாங் டியூபியூல்ஸ் இருக்கும். இதுக்குள்ளே ஓகே இந்த டியூபியூல்ஸ்குள்ளே பார்க்கும்போது செமினல் வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ செமினல் வெசிக்கல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் செக்ரேஷன் ஆஃப் சம் என்சைம் அண்ட் நிறைய செக்ரேட்டரி சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, ஏன்னா ஸ்போம்னுடைய அந்த டெவலப்மெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம்ஸ் இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது அசசரி டக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அசசரி டக்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வழியாக அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல அதாவது இங்கே இருந்து ஓகே நம்ம டெஸ்டிஸ்லேருந்து அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும். ஓகே ஸோ திஸ் ஒன் these two structures are they are ejaculatory duct. From here from through ejaculatory duct sperms are released and இங்க இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம பால்மோர் ஓகே பாலமோர் அப்படின்றது. ஸோ பாலமோர்ன்றது நம்ம அடுத்து உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பாலமோர் அப்படின்றதும் இங்கே வந்து கோனோஃபோஃபைசிஸ் அப்படின்றதும் they are unique. கோனோஃபோஃபைசிஸ் அப்படின்றது ஃபீமேலில் இருக்கும். ஓகே அதே மாதிரி மேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேலோமியர் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஆனல் நம்ம வந்து இந்த காக்ரோச்சை பற்றி படிக்கும்போது ஆனல் சர்சே அண்ட் ஆனல் ஸ்டைல் அப்படின்னு 2 படிச்சிருந்தோம். பட் இங்கே பாருங்க ஆனல் சர்சே எது மேலில் மட்டும் இருக்குன்னு படித்தோம்? Anal styles. இந்த ஆனல் ஸ்டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலில் பார்க்க முடியாது. ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ நம்ம இப்போது இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். பாடியில் எந்தெந்த செக்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ காக்ரோச்சஸ் ஆர் dioecious and both sexes have well developed and reproductive organs. Okay so well developed reproductive organ, male reproductive system consists of pair of testes, so one lying on each lateral side. So நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா pair of testes நம்ம இப்போ டயக்ராமில் பார்த்தோம். 4th and 6th abdominal segmentsல அது இருக்கும். ஸோ இது வந்து கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெஸ்டிஸ் எந்த செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கும்னா 4th to 6th செக்மெண்ட் வரை இருக்கும். From each testis arises a thin vas difference. They actually accessory ducts. They will transport this sperm and which open into ejaculatory duct and through seminal vesicles. Okay, so seminal vesicle abindrathu it's actually a gland. Okay, will secrete some glandular substances. So the ejaculatory ducts open into male gonophore situated ventral to anus. Okay, so இந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே ஸோ நல்லா கவனி. இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் மஷ்ரூம் ஷேப்டு கிளாண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மஷ்ரூம் ஷேப்டு கிளாண்ட் அப்படின்றது எங்கே இருக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து 6th to 7th abdominal segment. இதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா which functioning as accessory reproductive gland. அப்போது மஷ்ரூம் ஷேப்டு கிளாண்ட் அப்படின்றது அசசரி ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்டாக இருக்குது. இது எந்த பார்ட்டில் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 6th to 7th abdomen. ஓகே ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியா represent by male gonophysis. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியா தான் நம்ம மேல் கோனோஃபைசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே ரைட். ஸோ இதுக்கு தான் இன்னொரு பேர் ஃபேலோமியர். ஓகே அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியாவை நம்ம ஃபேலோமியர் அப்படின்றோம் அல்லது கோனோஃபைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தி sperm are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundles. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்பெர்மட்டோஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து இங்கே செமினல் வெசிக்கல்ஸில் இருக்கும்போது அதை நம்ம ஸ்பெர்மட்டோஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், which are discharged during copulation. ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே ஸோ இதில் டவுட் இருக்கா? நோ சார். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி படிக்கலாம். The female reproductive system consists of 2 large ovaries lying laterally in the 2nd and 6th abdominal segment. ஸோ நீங்கள் மேல் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 4 to 6 abdominal region இருக்கும். ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்லுங்க சார். கார்ப்பரேஷன் சார். see intercourse, sexual intercourse. Okay sir. Each ovary is formed a group of 8 ovarian tubules and ovarioles, so containing a chain of developing ova. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவம் அப்படின்றது இங்கே இருந்தால் ஓவரியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம். ஓகே ஸோ ஓவிடக்ட்ஸ் வழியா தி ஓவம் இஸ் ரிலீஸ் and when they meet with the sperm and there is a reproduction. Okay, that is fertilization is takes place. Okay, now a pair of spermatheca is present in the 6th segment which opens into genital chamber. So these are all the accessory structures of
female reproductive structure. They are accessory structures. Don't note down. It is very important. Okay. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல sperms are transported through spermatophores. அங்கிருந்து when there is fertilized eggs are encased in a capsule called ootica. ஸோ இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதை சுற்றி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுதான் ஊத்திக்கான்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஊத்திகா இஸ் எ டார்க் ரெட்டிஷ் டு பிளாக்கிஷ் ப்ரௌன் கேப்சூல். ஸோ இதுக்குள்ளே அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஐ மீன் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும், கிட்டத்தட்ட 8 millimeter long. So they are dropped glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source. அது எங்கே சாப்பாடு இருக்கும் அங்கே தான் அதிகமான முட்டை போட்டிருக்கோம், நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஃபீமேல் ப்ரொடியூஸ், இது வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஊத்திகா ஃபார்ம் ஆகும்? கே வந்து 9 to 10. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊத்திக்காலும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 14 to 16 எக்ஸ் இருக்கும். இதுதான் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எத்தனை ஊத்திக்கா அது எத்தனை எக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தான் இன்னொரு பாயிண்ட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த பெரிபிளனேட்டா அமெரிக்கானா அப்படின்றது பரோமெட்டாபலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா பேராமெட்டாபலஸ். அப்போ உங்களுக்கு இதுதான் கீவேர்டு, இது கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. பரோமெட்டாபலஸ்னா என்ன? தெர் இஸ் எ டெவலப்மெண்ட் த்ரூ நிம்ஃபல் ஸ்டேஜ், அதாவது நிம்ஃப் ரீஜன்லேருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, அதாவது என்னன்னா இந்த நிம்ஃப் அப்படின்றது சில நேரங்களில் லார்வா அப்படின்ற வார்த்தை நீங்கள் சில இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த லார்வா வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசமுடைய அடல்ட்டை விட டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிம்ஃபல் அப்படின்றது என்னன்னா தே ஆர் வெரி மச் சிமிலர் லைக் அடல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ, சின்ன கரப்பாம்பூச்சி பார்த்தாலும் பெரிய கரப்பாம்பூச்சி மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் ஏதோ புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்ஸில் இருக்க, சைஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பாரோமெட்டாபலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பாரோமெட்டாபலஸ். The nymph grows by molting about 30 times to reach the adult form. Okay, so அதே மாதிரி the next to last nymphal stage have as wing pads, but only adult cockroaches have wings. Okay, இந்த இடத்துல wing pads தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடல்ட் காக்ரோச்சஸ்ல தான் விங்ஸ் இருக்கும், இந்த நிம்ஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங் பேட்ஸ் இருக்கும். Many species of cockroach are wild and are no known economic importance yet. ஸோ அதனால வந்து இது அதிகமான வேலை என்ன அப்படின்னா நமக்கு நோயை பரப்பக்கூடியதாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நிறைய பாக்டீரியல் டிசீஸ் வந்து இங்கே இந்த டிசீஸ் மூலமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி கன்க்ளூட் தி reproductive system of cockroach. இதில் வந்து ரொம்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சர், இந்த டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கான்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, சரிங்க, நம்ம இந்த இடத்துல இந்த லெசன் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃப்ராக் நமக்கு கிடையாது, அதே மாதிரி எர்த்வார்ம் கிடையாது, ஒன்லி காக்ரோச் we have. Okay, so we completed the lesson structural organization and நம்ம இதுக்கப்புறம் ஏன் நான் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் நடத்தினேன் அப்படின்னா, நவ் we have another lesson. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அனிமல் கிங்டம் பார்த்துடலாம். அனிமல் கிங்டம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த அனிமல் டிஷ்யூஸும் படிச்சிட்டோம். ஸோ அனிமல் கிங்டம் அனிமல் டிஷ்யூஸ் படிச்சதால உங்களுக்கு வந்து இப்போ இல்லை நான் வந்து ஜுவாலஜி லெசன் நடத்துங்க சார், ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி நடத்துங்க அப்படின்னா அந்த லெசன் நடத்துறதுக்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். அதனால ஸோ வி கேன் ஈஸிலி லேர்ன் த லெசன்ஸ். ஓகே ரைட். சார் ஃப்ராகும் எல்லாம் நடத்த மாட்டீங்களா சார்? இல்லை, அது இல்லைங்க, அது நமக்கு வந்து என்டிஏ சிலபஸ்ல ஃப்ராக்ஸ் கிடையாது, எர்த்வார்ம் கிடையாது, ஒன்லி காக்ரோச் மட்டும்தான். ஓகே சார். நம்ம நீட்டுக்கான சிலபஸ் என்னவோ அதுதாங்க பார்ப்போம். ஓகே சார். ஓகேங்க ரைட். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். நல்லா படிங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சார் இந்த வீக் டெஸ்ட் இருக்கா சார்? சார் உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். காக்ரோச் மட்டும் தரவா இருந்தா போதுமா சார்? ஆமா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதுல இது காக்ரோச் மட்டும், மற்றபடி நீங்க அந்த டிஷ்யூஸும் காக்ரோச்சும் படிச்சா போதுங்க. ஓகே சார். ஓகேங்க, ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். பை பை, குட் நைட். Thank you, Thank you, sir. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க.
சார் இந்த எடிட்டோரியல் அகாடமி புக்ஸ் படிச்சாலே போதுமா சார்? இப்போ என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி வாங்கணுங்க. என்சிஆர்டி வாங்கணும். நம்ம புக் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக. என்சிஆர்டி புக் வந்து நம்ம அடிஷ்னல் சோர்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும். இப்போ இதுல இருந்து படிச்சா போதாதா சார்? எதுலங்க? எடிட்டோரியல் அகாடமி இந்த புக்ஸ் எடிட்டோரியல் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்காகங்க. அதுலயும் படிக்கணும். நம்ம வந்து என்சிஆர்டி புக்கும் படிக்கணுங்க. ஓகே சார். ம். Thank you சார். ஓகே. சார் ஆ சார் ஆப்லயே வந்து இந்த பிடிஎஃப்ஸ்லாம் இருக்கு சார். இருக்கு அதை யூஸ் இருக்கு. பண்ணி படிக்கலாம். அதே யூஸ் பண்ணிக்கங்க. பட் அதுதான் சார் அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஓகே சார். சார் அதானே சார் என்சிஆர்டி புக்லயும் இருக்கும். அதேதாங்க. ஓகே சார். ஓகே. எனி டவுட்ஸ்? ஓகேங்க. குட் நைட். தேங்க்யூ சார்.